So we need to have certain parameters by which we can understand that the strands are actually unwinding. What parameter can we think of? বলো কেউ একজন। strands গুলো যে ভেঙে যাচ্ছে, so what will happen to the DNA? There should be some parameter to monitor this strand separation. What is that parameter? You know this. Optical density or OD at 260 nanometer. Now, do you know, I guess all of you know that which part of the DNA actually absorbs UV radiation in this zone? To be precise, it absorbs at 253 nanometer, but we can plot it at 260 nanometer as well. So which parts of the DNA absorb at 260 nanometer? Somebody write in the chat box or tell me whatever you feel like. DNA যে 260 ন্যানোমিটার অ্যাবজর্পশনটা হয় ওটা কার জন্য? কেউ বলতে পারবে না কে অ্যাবজর্ব করে? Yes, the bases. The nitrogenous bases are responsible for absorption at 260 nanometer. Now, how can you use this OD260 to monitor temperature induced strand separation? What is going to happen to the OD260 value? Suppose we start at a certain temperature, let's say we have over here, let's say 10 degrees centigrade, okay? And we have an OD260 value of, let's say over here, this point, okay? So, at 20 degrees centigrade, what will happen to the OD260 value? Will it be here? Yes or no? Tell me. At 10 degrees centigrade, you have a certain OD260 value. Let's say at 20 degrees centigrade, or let's say at 30 degrees centigrade. What is going to happen? Will it stay like this? Will it stay like this? Okay. So what will happen? So let us rub these points. So what is going to happen? It will decrease or increase? Increase. Why it should increase? Very good, it will increase. But why it will increase? So because the bonds are breaking, the bases are being exposed, and it will absorb those radiation. Yes. So initially they were double stranded. Now since the hydrogen bonds are breaking, the two strands are separating from each other. The bases are getting more exposure to the UV radiation, so it will start increasing. So how will the increase look like? Okay. Initially, it will increase linearly for a certain amount of time, for a little amount of time. Sorry. Then what happens? A point comes where the half of the DNA is denatured, means half of the double stranded DNA is converted into single stranded form. So what happens at that point? The OD260 starts increasing steeply, all the more steeply. Okay? So you have a
slope change. We call this in technical term as the point of inflection. Anybody who has done or these kinds of things in mathematics must know this point of inflection. শুনেছো টার্মটা point of inflection where the slope suddenly takes a steep rise. So what happens at this point? Why does this point of inflection happen? Why does this point of inflection take place? Because you have half of the DNA denatured, okay? And suddenly the OD starts rising all the more abruptly because now, as you correctly pointed out, that as the strands will be unwinding, more and more bases will be exposed to the radiation, and then at a certain point of time, it is half open, so the absorbance increases all of a sudden. So how much does it increase at this point? Increases by about, okay. So it the temperature at which this happens, okay, the temperature at which this happens is known as the, you know this, tell me, the temperature at which this point of inflection happens, if we extrapolate it into the x-axis, the temperature corresponding to the 40% increase in OD is known as Tm, very good, or the melting temperature. Now for this particular graph, the melting temperature, as you can see, is unusually low. It is generally not that much low. It is about 30 degrees centigrade. So in which kind of bacteria do you expect to have a Tm of 30 degrees centigrade? Can anybody tell me? In which kind of bacteria? Generally does not come. Tm comes about for mesophiles. You have Tms in the range of 60 degree or so. And yes, cyclophilic, very good. So the bacteria which live in cold environments like the Arctic niches, they have maybe they are having Tm of about 30 degree to 85 degree or values like that. And if you consider the bacteria which live in hot springs, they have Tm of 80 degree, 90 degree or so. And the others, the mesophiles, including the ones which colonize our body, the gut microbes, all those things, E. coli and others, they are having a Tm of round about something close to 60 degree. And then what is going to happen to this curve finally? What is going to happen to this curve? What will happen? It will go on increasing like this. Will it go on increasing like this? No. So what will happen? So this is wrong. So it will be leveling at a certain point, which is quite obvious. Stable হয়ে যাবে, level হয়ে যাবে x axis এর সাথে. Okay, so because you at this point all of the DNA is now single stranded, half DNA single stranded ছিল, এবার all of the DNA is single stranded. You don't have any more double stranded regions to unwind, so there is no added or there is no further increase in the absorbance as to at 260 nanometer. Okay, now what is the utility of performing this kind of experiment? What is the utility of performing this kind of experiment? Can anybody of you tell me? To know the content of DNA. Content একটু clear করে বল।
So how much C আছে বা AT আছে মানে কতটা amount এ AT বা GC আছে এটা বোঝার জন্য মানে হ্যাঁ, ডিএনএ অ্যামাউন্ট অফ এটি আর জিসি আছে, ভেরি গুড। তো হায়ার দ্য জিসি, higher will be the TL. Okay, higher the GC, higher will be the TL, and lower the GC, lower will be the TL. Okay, so we can find out the GC content of a genome by knowing its TL. এইবারে এক্স্যাক্টলি জিসি কন্টেন্ট কম না বেশি। আচ্ছা, তাহলে জিসি কন্টেন্ট থেকে অটোমেটিক্যালি কি বুঝতে পারছি? The habitat of the bacteria, whether the bacteria is a cyclophil or a mesophil or a thermophil. Okay, এইবারে আমরা আসছি now this kind of change where the OD increase happens very suddenly. Okay, so আমরা আগে করেছিলাম সেই এনথালপি করার ক্ষেত্রে, এবার এটাকে এই গ্রাফটাকে না করে আমি যদি এই অ্যাক্সিসে করি লেটস সে টেম্পারেচার, আর এই অ্যাক্সিসে করি DOD dt. Okay, so we plot the rate of change of OD with temperature. How will the graph look like now? সেই একইভাবে কিরকম হবে? Agreed? আমরা যদি DOD dt করি rate of change of OD with temperature, সবাই agree করছো এটার সাথে? So this is going to happen. The graph is going to look like this. Now এই ধরনের গ্রাফ বা এই ধরনের প্লট, ঠিক আছে, এটা আমরা মনে করে দেখো প্রোটিন থার্মোডাইনামিক্স করার সময় প্রোটিনে এনথালপি করার সময় করেছিলাম স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ প্রোটিন ডিএইচডিটি, যেই জায়গাটায় কিনা প্রোটিনটা মোল্টেন গ্লোবিউল হয়ে যায় সেই জায়গায় ওর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি সাডেনলি বেশি হয়ে যাচ্ছে, মনে পড়ে? ডিএইচডিটি ভার্সেস টি প্লট করেছিলাম। So the protein was slowly denaturing. Now at a point it gets converted to molten globule. At that point of time, the specific heat capacity suddenly increases. So DHDT ওই জায়গায় একটা স্পাইক মতো দিয়েছিল গ্রাফটাতে। So in case of protein, so essentially there was a phase transition. Phase transition কাকে বলি আমরা? What is phase transition? কেউ ডিফাইন করতে পারবে what is meant by phase transition of a particular compound or a particular element, let's say, or a particular molecule? What do you mean by phase transition of a particular molecule? আমরা তো করে এসেছি জলের ফেজ ট্রানজিশন, তারপরে সে সালফারের ফেজ ট্রানজিশন। ফেজ ট্রানজিশনটা ডেফিনেশনটা কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফেজ ট্রানজিশন? কেউ দিতে পারবে আমাকে ডেফিনেশনটা? Exactly. There is some change in the physical state. Okay, physical property. There is, if some change in the physical property of a molecule occurs under an altered conditions of the surrounding, we call or we say that a phase transition of the molecule had occurred. ঠিক আছে, জলের আইস থেকে টেম্পারেচার বাড়ালে আমার জল হচ্ছে, আরো টেম্পারেচার বাড়ালে ভেপার হচ্ছে, ঠিক আছে। তো একই রকম ভাবে প্রোটিনেরও ফেজ ট্রানজিশন হয়েছিল, because the protein got converted into a molten globule from a structured entity and there was a change in enthalpy of the protein, okay, or the specific heat capacity of the protein. একইভাবে ডিএনএ ক্ষেত্রেও we can call this as a phase transition, okay, because there is change in
absorbance profile of DNA. Now, absorbance profile is again a physical property. তাহলে এই ফেজ ট্রানজিশনটাকে আমরা মনিটর করতে পারছি using this TM analysis or TM analysis profile. এইবারে আসি আমরা, এটা রাফ করে দিই। এই জিনিসগুলো তোমরা জানতে অলরেডি, এই অবধি তোমরা অলরেডি জানো। এবারে আমরা একটু নতুন জিনিস জানার চেষ্টা করি, সেগুলো কোয়াইট ট্রেসেবল। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি ফেজ ট্রানজিশনটা কি করে মনিটর করা যায় বললেন? ডিএনএ ক্ষেত্রে হ্যাঁ স্যার। ওডি, এইটা দেখলাম ওডি চেঞ্জ দেখে, ওডি চেঞ্জ ইজ আ ফিজিক্যাল প্রপার্টি। আরো দেখবো এখন, ঠিক আছে। আরো দেখবো। সাপোজ একটু ভাব যে উইদাউট ইউজিং টেম্পারেচার, is there any other way by which we can induce this phase transition of DNA? Means convert it from a double strand to a single stranded conformation. So আর কোনো ভাবে কি এই গ্রাফটা করা যায় উইদাউট ইউজিং টেম্পারেচার? একইভাবে ধরো আমরা ওডি 260 দেখছি, কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসটা আমরা টেম্পারেচার রাখছি না। ভেরি গুড, পিএইচ চেঞ্জ কি হবে একটু পল্লব বোঝানো তো, পিএইচটা কিভাবে করব, পিএইচ এর ব্যাপারটা হাউ উইল ইট ওয়ার্ক আউট? Why do you expect that changing the pH will denature the DNA? মুখে বলো বা লেখো, হোয়াট এভার, মুখে বলাটা সোজা হবে বোধহয়। কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট, কিছু কিছু কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট আছে ঐন্দ্রিলা, সেগুলোতে আসছি। কি বলেছিস? So essentially we need to break the hydrogen bonds, right? হাইড্রোজেন বন্ড ভাঙতে পারলেই আমরা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড থেকে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ডিএনএ করতে পারবো। হাইড্রোজেন বন্ডটা টেম্পারেচার ছাড়া, হ্যাঁ বুঝলাম ভাবি, গ্রেটার দ্য পিএইচ মোর ডিনেচারেশন, কেন, ওয়াই? একদম ঠিক বলেছো, কিন্তু বোঝাতে হবে তোমাকে পিএইচ বাড়ালে কেন ডিনেচার করবে। ডিপ্রোটনেশন অফ বেসেস, ভেরি গুড। ডিপ্রোটনেশন কার হচ্ছে? মেবি দ্য হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার্স, অথবা হাইড্রোজেন বন্ড। ডিপ্রোটনেশন কার হচ্ছে তাহলে ভাবো একটুখানি ওয়াটসন্যান্টিক বেস পেয়ারের ছবিটাতে আমরা একটু যাই, তাহলে এক্স্যাক্টলি বোঝা যাবে যে ডিপ্রোটনেশনটা কি করে হচ্ছে, কার হচ্ছে, কোন বেসের হচ্ছে। কেউ বলতে পারবে কোন স্পেসিফিক বেসের ডিপ্রোটনেশন হচ্ছে?
স্ক্রিনটা একটু ছোট রয়েছে, তাও একটু দেখার চেষ্টা করো। আমি ওয়াটসঅ্যাপে যেসব হাইড্রোজেন বন্ডগুলো ইনভলভ সেই হাইড্রোজেন বন্ডগুলোর ছবি সামনে নিয়ে এসেছি। তাহলে এবার আমাকে বলো কার ডিপ্রোটেশন হচ্ছে। গুয়ানিন বলছিস পল্লব? এইখানে দেখ, এটির যে দুখানা হাইড্রোজেন বন্ড, সেখানে হাইড্রোজেন বন্ড ডোনার কে? এখানে NH আছে, ঠিক আছে, which is the hydrogen bond donor. তা NH এর কি ডিপ্রোটনেশন হতে পারে? এই NH টা, এই NH টা কি কোনোভাবে ডিপ্রোটনেশন হতে পারে? হবে না, কারণ এটা বুঝতেই পারছো এখানে নাইট্রোজেনের তিনটে ভ্যালেন্সি স্যাটিসফাই করে রয়েছে, এই হাইড্রোজেনটা নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনের সাথে লেগে নেই, so it is not going to deprotonate. What about this NH2? এই NH2 টা কি ডিপ্রোটনেশন হবে? একই কন্ডিশন দেখো, নাইট্রোজেন তোমার ট্রাইভ্যালেন্সি স্যাটিসফাই করে রয়েছে, so this hydrogen is covalently bonded to nitrogen over here, so this hydrogen is also not going to come out or get deprotonated. এইবারে আর কি, গুয়ানিনে তাহলে ডিপ্রোটনেশনটা কার হচ্ছে? তাহলে ডিপ্রোটনেশনটা কার হচ্ছে? ঝামেলা ফেলে দিলাম তো? বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি বলতে চাইছি? কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো তো? আমরা সবাই জানি যে পিএইচ বাড়ালে স্ট্যান্ড ডিনেচার করবে, কিন্তু তার কেমিক্যাল বেসিসটা বুঝতে হবে আমাদের। এখানে আমি একটা ওয়াটসন ক্রিক বেস পেয়ারিং এর ছবি দেখিয়েছি, এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডিপ্রোটনেশন হওয়ার মতো তো জায়গা খুব একটা নেই। ডিপ্রোটনেশন কার হবে? এইখানে দেখো প্রোটনেটেরই নেই, দিস ইজ আ হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাকসেপ্টর, দিস নাইট্রোজেন ওভার হিয়ার। কারসারটা তো দেখতে পাচ্ছিস না, মুশকিল বোঝানো। So can you follow the question? Whose deprotonation is going to occur? Think about this. Just think about this. We will discuss it in the next class. Okay. Now let us get back to the point. মানে ব্যাপারটা আমি এটাই বোঝাতে চাইলাম যে আমরা হয়তো অনেক কনসেপ্ট জেনে রাখি, বুঝে রাখি, কিন্তু যখন অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারটার সাথে বা অ্যাকচুয়াল ম্যাটারটার সাথে কোরিলেট করতে যাই, তখন আমাদের একটু অসুবিধা হয়ে যায়। তা সেই অসুবিধার জায়গাগুলোকে আমাদের দূর করতে হবে। আচ্ছা, গেটিং ব্যাক, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবো যে আমরা ডিপ্রোটনেশন হলে স্ট্যান্ড সেপারেশন হচ্ছে, কিন্তু ডিপ্রোটনেশনটা কার হচ্ছে? আপাত দৃষ্টিতে ছবি দেখে মনে হচ্ছে ডিপ্রোটনেট হওয়ার মতো কেউ নেই। Rather, it seems that if these nitrogens, look at the nitrogen of the adenine, which is double bonded to carbon and which is acting as the hydrogen bond acceptor. Rather, if it is protonated, that is going to interfere with the hydrogen bond. Am I correct or not?
If you see the nitrogen at the or in the adenine, which is double bonded to the carbon and which is having all three valencies satisfied. Now this nitrogen in free state can be protonated with its lone pair of electrons. Now if it is in protonated state, then it can no longer act as the hydrogen bond acceptor. So then the hydrogen bonding scheme is going to be jeopardized. But in this deprotonated state, there is nothing wrong. It can easily act as a hydrogen bond acceptor. এই কথাটা বুঝতে পারলে কি? অসুবিধা হলে বলো, আমি আবার বলবো। সমস্যাটা বোঝা গেছে? আর আমি এক্ষুনি যেই কথাটা বললাম সেই কথাটা বোঝা গেছে? আচ্ছা, এটা একটু ভাবনা চিন্তা কর। ওকে, so you are right. In changing the pH also you can get similar kind of profiles. And now suppose OD260 is one parameter of following the physical phase change. Okay. Now what are the other parameters? Let us suppose if we talk about, আচ্ছা ঐন্দ্রিলার কথাটাতে চলে আসি, কেমিক্যাল এজেন্ট। আর কি কেমিক্যাল এজেন্ট হতে পারে which will potentially or which has the potential of denaturing the DNA? কি কেমিক্যাল এজেন্ট? ঐন্দ্রিলা একটু স্পেসিফিক করে বলতে পারবি? কেমিক্যাল এজেন্টের কথা বলেছিলিস, কোন কেমিক্যাল এজেন্ট has the potential to denature the DNA? Now acid is not going to work because if you put acid, it is immediately going to cause hydrolysis of the bonds. The whole molecule will be degraded. So acid is not a good chemical agent. If tell me about some other chemical agents which can effectively denature the molecule. Urea, DTT, beta mercaptoethanol. What does beta mercaptoethanol do? অনেক কিছু লিখেছো, আসছি আমি আগে করে। বিটা মার্কাপটোএথানলের কাজ কি? হট করে যে বিটা মার্কাপটোএথানল বলে দিবি। বিটা মার্কাপটোএথানল কি করে? ডিটিটি, বিটা মার্কাপটোএথানল এরা কি করে? ডাইসালফাইড বন্ড ব্রেক করে। তাহলে এখানে ডিএনএ এর ক্ষেত্রে কি হলো এটা? ইউরিয়া কি করে? ইউরিয়া হাইড্রোফোবিক ইন্টারঅ্যাকশন ব্রেক করে, so that the interior of the proteins gets opened up. So what does it, what it has to do with DNA? I do not think any of these agents will cause denaturation of the DNA. Mustard gas. What is mustard gas? Show me. Mustard gas টা কি জিনিস? Mustard gas খুব একটা ইন্টারেস্টিং কম্পাউন্ড। এটা কোত্থেকে জানলি? It is a potent mutagen. It causes transversional mutations. Transversion করে। মাস্টার গ্যাসটা কি জিনিস? এটা পড়েছিলাম। এটা মাস্টার গ্যাসে কি? মাস্টার গ্যাসটা তুই এটা জেনেরিক নেম বললি, কেমিক্যাল নেমটা কি? মাস্টার গ্যাসের কেমিক্যাল নেম হচ্ছে ইথাইল মিথেন সালফোনেট, ইএমএস। EMS, MMS, ethyl methyl sulfonate, methyl methyl sulfonate, these are potent mutagens. They will change the base pairing capability of bases by modifying them.
এইটা ডাইরেক্টলি ডিএনএ এর উপর দিলে ইমিডিয়েটলি ডিনেচার হবে না, পরের জেনারেশনে বেস পেয়ারটা চেঞ্জ করে যাবে, সো ইট উইল কজ অ্যাবাউট আ মিউটেশন, it will not cause about denaturation, it will cause mutation. Salt, salt দিয়ে অন্য জিনিস হয় বাবা, salt দিয়ে প্রেসিপিটেশন হয়, সল্ট দিয়ে ডিএনএ সল্টিং আউট হতে পারে, সল্টিং আউট হয়তো তোমাদের আমি বলেছিলাম, so it is not going to cause denaturation. So what else is going to cause denaturation? কেমিস্ট্রিটা মাথায় রাখবে। এবারে বলো ফর্মালডিহাইড কি করে ডিনেচার করবে ডিএনএ কে? How is formaldehyde going to cause denaturation of DNA? Just think about the formol titration, then you will be able to answer this. Just think about the formol titration, you will be easily able to answer this. What happens in formol titration? How does formaldehyde react with amino acids? বলো কেউ। How does formaldehyde react with amino acids? ভুলে গেছে সবাই? কি রিঅ্যাকশন হয় অ্যামাইনো গ্রুপের সাথে ফর্মালডিহাইডের? পড়াশোনার অবস্থা খুব খারাপ। মনে পড়ে মনোমিথাইল ডেরিভেটিভ NH2 একটা হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে CH2OH ঢুকে গেল ফর্মালডিহাইডটা, সো মনোমিথাইল ডেরিভেটিভ মনে পড়ে? ইয়েস অর নো, নাকি বিস্মৃত? বল মনে পড়ছে কিনা? সবাই চুপচাপ হয়ে গেলি কেন এত? মনে পড়ছে না কারোর? আর অল অফ ইউ অনলাইন, ফর্মাল টাইট্রেশন মনে পড়ছে না? ফর্মাল টাইট্রেশন, এত করে ফর্মাল টাইট্রেশন পড়ালাম সব ভুলে গেলি? হায় ভগবান, হাউ ফ্রাস্ট্রেটিং। ফর্মাল টাইট্রেশনে কি প্রবলেম হতো? এত পুরনো পড়াতে যদি বারবার আমাকে ফিরে যেতে হয় কি করে এগোবো বলতো? যে আমি যখন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে একটা কোনো স্ট্যান্ডার্ড অ্যালকালি দিয়ে টাইট্রেট করতে চাই তখন
আমার কি হয় যে হাইড্রোজেন গুলো ইন্টারফেয়ার করে, তা ওই জন্য সব ভুলে গেছে। যে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড সলিউশন অ্যাট নিউট্রাল পিএইচ এরকম একটা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে, বলেছিলাম মনে আছে? at pH 7 this carboxyl group is always deprotonated and this amino group it is about half deprotonated, so there is a constant equilibrium between this protonated state NH3 plus and NH2. Now if we add formaldehyde to this, what happens? You have monomethylol derivative of the formaldehyde. So as soon as the monomethylol derivative forms, the reaction is shifted more and more towards the right following Le Chatelier's principle, and you have more of these protons liberated. Now these liberated protons can be titrated against a standard alkali NaOH, and the concentration of NaOH, it is not the primary standard, so the concentration of NaOH needs to found out with the help of a secondary standard, which is generally citric acid or oxalic acid. এগুলো কি মনে আছে না মনে নেই? মনে পড়ছে কি এবারে ফর্মাল টাইট্রেশন? তাহলে NH2 গ্রুপের সাথে যদি ফর্মালডিহাইড রিঅ্যাক্ট করতে পারে, নিয়ে মোনোমিথাইল ডেরিভেটিভ করতে পারে, তাহলে NH2 গ্রুপ কি শুধু প্রোটিনে আছে? NH2 গ্রুপ আমার নাইট্রোজেনাস বেস গুলোতেও আছে, অ্যাডেনিনে আছে, গুয়ানিনে আছে। So the formaldehyde can as well react with those adenine and guanine with the NH2 groups to convert them to their respective monomethyl derivatives, and if that happens, one potential hydrogen bond donor is lost. NH2 যদি NHCH2H হয়ে যায় তাহলে আর ওই হাইড্রোজেন বন্ডে কাজ, এবং তারপরে কি সেকেন্ড স্টেটে কি ডাইমিথাইল ডেরিভেটিভ হয়ে যাবে, NC2H4OH হয়ে যাবে, NC2H4OH twice হয়ে যাবে, ডাইমিথাইল ডেরিভেটিভ হয়ে যাবে। So there will be no potential hydrogen bonding donor present in the molecule. তাহলে কি হবে? হাইড্রোজেন বন্ডটা ভেঙে যাবে। বোঝাতে পারলাম? Why formaldehyde will denature DNA? Is that clear to you now? Why formaldehyde will denature DNA? Okay. Now let us talk a bit more about the TL. Now what factors does TM depend? Intrinsic factor কি? GC content আমরা এক্ষুনি ডিসকাস করলাম।
Intrinsic factor হচ্ছে GC content, directly proportional to TM, higher or TM directly proportional to GC content rather. Higher the GC, higher will be the TM. Now, what are the extrinsic factors? The salt concentration of the buffer in which you are carrying out the denaturation analysis. Salt concentration. Suppose in 0.1 molar NaCl, you find the Tm of a certain DNA sequence to be, let's say, 62.5 degrees centigrade. If you do the same analysis in 0.01 molar NaCl, you will find the Tm to be decreased to, let's say, 60.8 degrees centigrade. Tm কমে যাবে. So higher the salt concentration, higher will be the Tm of the particular DNA molecule. ওই একই DNA sequence. তো কেউ কি বলতে পারবে কেন এটা হয়? Why does high Tm or why does high salt concentration elevate the Tm of a molecule? What happens? Answer is, see, what is salt going to do? Now DNA এর গায়ে কি আছে? You have the phosphate groups. Okay, phosphate group রয়েছে. Phosphate group কিভাবে রয়েছে? Yes, electrostatic repulsion between phosphate groups is diminished. আমরা দেখেছিলাম আগের দিন যে ফসফেট গ্রুপস গুলো নেগেটিভ চার্জ হয়ে থাকে কারণ pH 7 এ ওরা ডিপ্রোটনেটেডই থাকে. So when you are talking about phosphate groups on two opposite strands, so there will be repulsion between the two opposite strands. So that is going to destabilize the double helix. So if you can have an Na plus over here and then one Na plus over here, it binds with the negatively charged oxygens and shields the negative charge over the phosphate group, so that the electrostatic repulsion between the two strands is reduced, as Ankit rightly said. Now just think about this physically. যদি ফসফেট গুলো নেগেটিভ চার্জ হিসেবে থাকে তাহলে কি হবে? ওরা অলরেডি খুলে আসতে চাইছে ডিউ টু দিস ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিউ টু দিস সেম চার্জ রিপালশন, অলরেডি খুলে আসতে চাইছে. এবারে তুমি যেই টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ, দ্যাট ইজ লাইক অ্যাডিং অয়েল টু দ্য অ্যাডিং ঘি টু দ্য ফায়ার, আরো তাড়াতাড়ি খুলে আসবে. ওকে, if you do not have enough of these shielding molecules which is going to stabilize the negative charge on the phosphate, এইবারে তুমি যদি প্রচুর সল্ট দিয়ে রাখো, so if you have a higher salt concentration, what is going to happen? You have enough of Na plus or whatever other salt, not only Na plus, I am talking about the other salts also. If you have higher amount of those salts, what will happen? They will effectively stabilize, they will effectively bind to the phosphate groups and they will stabilize the phosphate groups so that the repulsion is diminished and it will be more difficult to unwind the DNA strands and the Tm will be higher. বুঝতে পারলাম এই কথাটা? না বুঝতে পারলে আবার বলো. Okay, now think about NaCl and magnesium chloride. So 0.1 molar NaCl and 0.1 molar magnesium chloride. In which case
TM will be higher. Can anybody of you tell me কোনটার জন্য TM হাই হবে, NaCl এর ক্ষেত্রে না ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে? In which case the TM will be higher? Magnesium chloride. Why? Why TM will be higher for right? Magnesium chloride is the answer. But why TM will be higher for magnesium chloride? Exactly. So what will magnesium do? Magnesium at the same time it can shield both the negative charge on a single phosphate. দুটো অক্সিজেনের সাথেই ও একসাথে বাইন্ড করতে পারছে Mg+2 বলে। So it can effectively shield the phosphate groups in a higher potential as compared to NaCl. So magnesium chloride will be having a higher TM. Now another tricky question. Think about this carefully. Now in all these times we were talking about bDNA. আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম দেখো উপরে লেখা আছে bDNA. Now let us talk a little bit about aDNA. একটা সিকোয়েন্স নেওয়া রয়েছে, তুমি দেখে নিয়েছো ক্রিস্টালোগ্রাফি করে, that is in aDNA conformation, not in bDNA. So it is dehydrated. You know that aDNA is dehydrated as compared to bDNA. So suppose you have a aDNA sequence which is in aDNA form. Now you have 0.1 molar lithium chloride and 0.1 molar NaCl, sodium chloride. In which case TM will be higher? দেখি কে বলতে পারে। 0.1 molar lithium chloride and 0.1 molar NaCl. In which case TM will be higher? কে বলতে পারবে? একটু ভাবো। It is a little bit tricky. Simple. Once I tell you the answer, you'll see that it is very simple. বলো কেউ আনসার দাও একটা। পিরিয়ডিক টেবিলে লিথিয়াম আর সোডিয়াম কোথায় আছে? ইয়েস, লিথিয়াম আর সোডিয়াম কোথায় আছে? সোডিয়াম অকার্স একটা নেক্সট গ্রুপ, তাই তো? Because of its size, what is going to happen? Which is bigger, sodium or lithium? Obviously sodium. So now tell me what is going to happen. এবার বলো আনসারটা। Write down the answer. So absolutely right, 0.1 molar lithium chloride will be having or will be inducing a higher TM in aDNA as compared to 0.1 sodium chloride. Ankit, write down the answer. Why it will happen? Yes, steric hindrance, ঠিকই বলছো। So what is going to happen? লিখে দে, একটু হবে মনে হয় সাইজটা যেহেতু বেশি, এরকম ভাবে কি আনসার দেয় পরীক্ষায়? ভাইভাতে তোমাকে কনফিডেন্টলি বলতে হবে। Come up with the answer. In aDNA, the groups are narrower as compared to bDNA. Therefore, sodium chloride or sodium ions will not be having very good accessibility into the groups of aDNA. Since lithium has a lesser atomic size or radius as compared to sodium, lithium will get inside aDNA group more easily than sodium, so it will be able to stabilize aDNA more effectively
than sodium. Therefore, 0.1 molar lithium chloride is going to induce a high TM in aDNA as compared to 0.1 molar NaCl. Is it clear? বোঝা গেল? Yes, there are many such tricky questions which will come up, and you have to tackle those things. You can also think about your own question. Now the last topic, I'll just take 2 or 3 more minutes. এই তোদেরকে এই ফর্মাল টাইটেশন বোঝাতে গিয়ে আমার আমার সময়টা গেল, ওই জন্য আমার একটুখানি বেশি সময় লাগছে। Otherwise, I would have finished in time. Just 2-3 minutes লাগবে আর। Effect of viscosity. Now, viscosity is again another physical property of DNA, of any molecule, right? Now, can you tell me whose viscosity will be greater? Double stranded DNA or single stranded DNA? Whose viscosity will be greater? Now let me tell you, viscosity depends upon, তাহলে একটু সুবিধা হবে তোমাদের হয়তো ভাবতে বা বলতে, depends upon the compactness of the molecule. Number one, it depends upon the ratio of the major axis to the minor axis. Okay. Therefore, let's say one oblate spheroid, এটা ঠিক oblate spheroid হলো না, suppose, okay. Therefore, rod is going to have a higher viscosity as compared to an oblate spheroid, which in turn is going to have a higher viscosity as compared to a sphere. কারণ semi major axis is to semi minor axis ratio, major axis দেখো এটা, major axis to minor axis ratio ki highest in case of a rod, a little lesser in case of a oblate spheroid, and the least in case of sphere. ঠিক আছে? তাহলে বড় লম্বাটে টাইপের molecule will be having more viscosity, since it will be facing a higher resistance while moving to the solvent form. Okay? Now, there is another point, compactness of the molecule. Compactness. Compactness of the molecule মানে যেই মলিকিউলটা যত বেশি কম্প্যাক্ট তার ভিসকসিটি তত কি হবে, কম হবে না বেশি হবে? তার ভিসকসিটি তত, বলো, কম্প্যাক্ট যদি হয় ভিসকসিটি কম হবে। ওকে, একটু দাঁড়াতে, একটু ওয়েট করো, আমি আসছি, জাস্ট 1 মিনিট।
Okay, sorry. So higher the compactness of the molecule, lower will be the viscosity. এবারে তোমরা বলছো যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মলিকিউলের viscosity কি বললি, বেশি হবে না কম হবে? Double standard molecule viscosity higher or lower, lesser? What do you think? কম হবে, আচ্ছা, because you guess that it is more compact. Okay, so দেখো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মলিকিউল একটু বলে দিই, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মলিকিউল হ্যাজ আ rod shape because it is double standard, দড়ির মতো. Now when it gets converted into single standard, what happens? So it opens up and it can again base pair within interstand or in intrastand manner, so that it will no longer remain as a double stranded, sorry, it will no longer remain as a thread. It will be rendered into something which is very loose, very undefined structure. এইবারে তোমরা ঠিকই বলেছো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মলিকুলার ভিসকসিটি কম হবে. However, this is only applicable in case of low salt concentration. So in low salt concentration, dsDNA will be having a lower viscosity than ssDNA. However, in high salt concentration, what happens? The double stranded DNA denatures and it collapses, the structure collapses. However, in denatured state, it assumes interstrand base pairing, and there are all those other ions which will kind of shield the charges and it will achieve a greater compaction of the molecule. So although it is single stranded, it will be more compact now because there are salts which will kind of surround the molecule and it will render it to a kind of spherical entity. So major axis is to minor axis ratio is going to decline or decrease in case of single stranded DNA only in high salt concentration. So in high salt, ssDNA will assume intra-strand hydrogen bonding and will be rendered to a compact structure. Thus, its semi-major axis is to semi-minor axis ratio will decrease and it will have a lower viscosity than ssDNA. তাহলে দুটো কন্ডিশন মনে রাখতে হবে, লো সল্ট কনসেন্ট্রেশনে dsDNA will be having a lower viscosity than ssDNA, but at high salt concentration ssDNA will be having a lower viscosity than dsDNA. Is it clear? Okay, বোঝা গেছে কিনা দেখো এটা? Okay, so
I will just wait 1 second. I will just uh, put the last wrapper quiz link over here. You submit it and then you can leave the class. Just 1 sec. I'll take your attendance also. So submit the wrapper quiz and then you can leave the class.
হয়েছে, দাঁড়াও একদিন লিঙ্ক পাইনি বলছে।